So This VNet conference pairing will is now be recorded. the pairing by the communication between two different virtual networks. The pairing connections, VNet pairing. VNet means is virtual network. The virtual network, the short name is Vnet. So Vnet, so Vnet pairing provide connections between two different Vnet, such as admin create Vnet 1 and used the idea 10.0.0.0/24 and Vnet 2 used the idea 192.168.1.0/24. If you provide connection between Vnet 1 or and 2, enable Vnet pin. Got it, guys? So simply like this is your one reason is available. In this reason, you created two Vnets. Like this is your Vnet 1 and this is your Vnet. Like a Vnet 1 use a IP address is 10.0.0.0/24 and now the Vnet 2 IP is 192.168.1.0/24. And now you provide a communication like if you can create a two systems in this within a VNet, it's communicate with each other because the both systems are connected a common VNet. It's called VNet 1. Like this system and systems are connected with each other, it's communicate with each other because of VNet 1. The same as if you connect two systems for here, and this is also is connected with between this is it VNet 2 is available and now it's connected with each other. But like for example, in the VNet 1, like the PC1 and PC2 are communicate with each other, and like a PC number 3 and 4 is connected with like a VNet 2. But the within VNet systems are connected with each other. But when you provide the communication between one or two, so you can enable a VNet pairing between this to this. So now you can enable a pairing. So after enable pairing, the VNet 1 or 2 is connected and the PC 1, 2, 3, 4 are communicated with each other.
Got it the point, the use of VNet pairing? Siddharth, is it clear? Any question? Yes, sir. Okay, Srishti, is it clear why we are using the Yes, sir. VNet pairing? So Yes. now I'm just create a two virtual networks, and so I'm just logging with portal and I through the portal. And first of all, I'm just create a one resource group. Multiple resource group is available. And backup services, backup resource group is also available. Multiple services is running. Okay, so काफी सारी services running थी इसके अंदर. बढ़िया बिल बना दिया होगा इन्होंने खराब. लास्ट 1 वीक से ही है. ध्यान नहीं दिया. Vnet वगैरह सब बना हुआ है. Go to the home, check a subscription. First of all, check a billing. तो गाइस कितना बिल बन चुका है, सो देख लेते हैं. तो 1365 रुपीज. तो गाइस देखो 1 वीक के अंदर अच्छा खासा बिल बन गया मेरा. Anyway, so चलिए I'm just click on resource group. First of all, I'm just create a resource group. So click on resource group and create a resource group and give the resource group name is like Vnet -RG. And now I'm just created this resource group in like in Central India. I'm using like Central India, and now the review and create. So I'm creating one resource group in Central India. So inside the Central India, I'm just created two VNets. So inside the Central India, I'm created two VNets like this one. So like I'm creating one resource group Central India. Inside the Central India, I'm just creating two VNets, VNet 1 and VNet 2. So how to create a VNet is simply go to the home and click on a virtual network. So I'm already create a VNet for the every lecture in a previous. So one VNet is available with the name is Vnet backup. But now I'm just delete this Vnet backup and create a new one as per my diagram. So default is in use by the subscription. So maybe it's connected to any other resource. So just click on storage account. There's no any storage account is available. Just a minute, I'm checking my virtual machines is available. Yes, it's a one server virtual machine is available. I'll delete this virtual machines. Virtual machine is successfully deleted, and after that I'm just delete virtual network. So I'm just click and click Vnet1 and now click on create, and now yes, maybe it's also again it's connected with any other resources. So don't worry guys, they delete sometimes. So many resources available. So anyways, I'm just create a new one. So I'm just click on a virtual network. Click on virtual network and create a new virtual network. I'm just click on a create. And now I'll give the select a subscription, select a resource group is Vnet RG. Inside the Vnet RG, I'm just create a name of the like V like ICCP hyphen Vnet 1. I'm just created with a virtual network with the name of ICCP Vnet 1. Now the next, I'm using an IP inside the ICCP Vnet in 10.0.0.0/24. And now I'm just create a one subnet. Just create a one subnet like server -sub subnet 1.
like the IP 10.0.0.0/26, I'm allowed a 64 IPs for subnet 1 and review and create. सर एक क्वेश्चन था, जैसे हम जो सबनेट क्रिएट करते हैं, सपोज हमारे पास जैसे हमने वीनेट 1 में 2 मशीन्स हैं, राइट, 2 सर्वर है, तो नंबर ऑफ सबनेट 2 ही क्रिएट करेंगे, अगर ज्यादा है तो फिर नंबर ऑफ सबनेट इंक्रीज करना पड़ेगा, राइट ना? नहीं, एक सबनेट के अंदर हमने 64 IPs अलाउ करा है, but if I'm using a /26, the 26 meanings is a total 64 IPs is allowed. तो उस सबनेट पे 64 में से the 5 IP reserved by the AWS. मतलब 59 हम उससे कनेक्ट करा सकते हैं ना? You can attach 59 servers. एक सबनेट में 59 हो जाएंगे, राइट? इसमें अगर I'm using /26, if I'm using /25, so 128. 128 minus 5, 123. Yes. You can see, I'm just create a one more subnet, like I'm just create a Vnet 1. So inside the Vnet 1, I'm just click on a subnet and create a one subnet. There's a 59 IPs available. But I'm using, but my CIDR value is /24. That means I'm using a total 256 IP. Yes. Got it? Then I'm just allow only 64 IPs for a subnet 1. If I'm add one more subnet, like a subnet, and I'm using like a subnet for like HR department. तो हम यहाँ पे दूसरा सबनेट क्यों क्रिएट कर रहे हैं, जब हमारे पास ऑलरेडी है ना 59 पीसी, तो हम कनेक्ट कर ही सकते हैं। Your different department is available, lah. So you can create as per your choice. Now, for example, like I'm just create a 64 to /25. So if not a valid CIDR block, use a 10.0/12. So now मैं यहाँ से अगर मैं चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, I'm just allocate a 64. 32 से ज्यादा देंगे। No, 10.0.0/26, so 0. Oh, sorry. 26. So I'm using this another subnet and save it. That means the 256, we have created up two subnets, one for server. So like my all servers are connected for this machine. Like in this subnet, the all HR department PC connect for this subnet. So we have easily traced. Okay. अगर मैं सभी पे डाल दूंगा तो मुझे फैच करने में प्रॉब्लम होगी ना कि सर्वर कौन सा नेटवर्क यूज कर रहा है, एचआर मशीन यूज कर रही है, सेल स्ट्रिंग कौन सी यूज कर रही है. दैट्स व्हाई आई एम डिवाइडेड different subnet, so we can easily trace. Got it the point? Siddharth, got it the point? Mukesh, why I am create a subnet? Yes, sir. Yes, sir. Now I'm just same as I'm just create a one more Vnet. So I'm just click on Microsoft Virtual Network. Virtual network. There's a one network is Vnet 1 is available. Now I'm just create one more network. The create name of ICCP hyphen Vnet 2 in using Central India. Now the resource group is it subscription 1. Resource group RG ICCP Central India. Next, and now I'm using IP. Is it look like 192.168.1.0/24. And now the click add subnets. I'm just give the name is like DEVELOPER developer hyphen SUB subnet 1. And I'm tab like 192.168.1.0/24. 26. So now guys, your developer team is connected with the subnet 2. Got it? HR team is connected with a Vnet subnet 1. So that's why I'm just create a different subnets. Got it the concept? For as per the team you create a subnet. That you easily find कि किस नेटवर्क पे कौन सा आपका सर्वर रनिंग है.
Okay. Clear? तो सर दोनों वैसे दो डिफरेंट क्लासेस के आईपीज असाइन हो गए इसमें. Yeah. So now these two different class IPs not communicate with each other. If you can enable a pairing, then it's communicate with each other. वही हमारा task है. Got it? ओके सर. ओके सर. कि अगर आपके डिफरेंट सबनेट्स होंगे, डिफरेंट वीनेट्स होंगे, तो वो आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे. ऑलवेज रिमेंबर. Like तो अगर आप डिफरेंट it's, नेटवर्क्स को कम्युनिकेट कराना चाहते हैं, तो गाइस आप लोगों को वीनेट पेयरिंग एनेबल करनी पड़ेगी. like it's work like a router, right? Work like a router. The pairing is a router. Got it, Siddharth? यस सर, गॉट इट. राउटर की So तरह now ही I'm हो just जाएगा. create a one virtual machine in a both subnets. I'm just click on a virtual machine and then click on a create virtual machines and give the ICCP VNet one. So like I'm just select a subscription, select VNet one RG. Virtual machine name is like SERVER server hyphen VNet one. So that like a server machine is available in VNet one, and now I'm select in Central India, and I'm using a machine is look like server 16 using that, no problem. So select image and the username is ICCP and the password is PHDN 1234567 and now guys, I'm just allow a protocol now. Right now I'm just allowed on the RDP protocol. When you deploy a web server, so you can allow on more protocols or create a network security group and the name SSD. And now I'm just click on a VNet one and select for not a net because I'm create for server, so I'm just using a server. Got it the point? Why there's the multiple, na? So you can just get the tagging, like a server is connected for which subnet, HR department connected for which network. So you create a different network as per your requirement. Like the HR department need only 10 systems, so you can create a 10 system subnets and deploy. So now I'm just create a one virtual machine in a VNet one. Now that I'm just create a one developer machine. So I'll And attach the developer one more machine question, with sir. that. Just sorry for interrupting you. Like, we have 59 IP addresses in individuals, subnet, right? In HR department or, other department. And we want to increase number of, users in HR department, like more than 50, 59. Then what we need to do? You can increase the CIDR value of subnet, edit the subnet. तो फिर हमें ये Either तो हमें जो either create नेटवर्क a जो new हमने दिए है VNet or उसमें तो either create a new VNet or enable the pairing. okay, Got it? okay, okay. Go ahead. Either you can just increase the CIDR value less than /26 to you can convert /25. तो Either ठीक है, is एक बार सर हमारे a नेटवर्क में तो जो हमने वीनेट दे रखा है ना, तो लाइक सपोज हमने जो आईपी दिया था उसमें टोटल हम कितने कर पा रहे थे 259 समथिंग, राइट? लाइक 128, ठीक है, एज पर द डायग्राम हमने दो भागों में उसको डिवाइड कर दिया 64 हम इंक्रीज कैसे करेंगे? उसमें आईपी की जो लास्ट रेंज उतनी है ना उतनी कर सकते हैं ना? CIDR को जाके उसको नहीं करेंगे, तो आप न्यू बना के पेयरिंग एनेबल कर दीजिए. तो उसके लिए फिर आईपी खरीदना पड़ेगा हमें? बिल्कुल आईपी तो लेने पड़ेंगे. अगर आपका कस्टमर बढ़ रहे हैं तो आईपी भी तो बढ़ेंगे ही ना. हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब अगर कस्टमर्स बढ़ रहे हैं तो फिर हमें इसमें और कोई ऑप्शन है नहीं ना, क्योंकि नहीं लास्ट है, लिमिट यही है नहीं अगर इस आईपी के अकॉर्डिंग बनता है यार. इसकी रेंज है. आपके घर में अगर 20 मेंबर आ जाए तो 20 मेंबर्स के रहने के लिए सामान तो उस हिसाब से खरीदोगे. ओके. Like a DEVELOPE, a developer is connected my VNet 2. Now it's just specific Mumbai, and now the standard, and now I'm using is in server 16 like developer system. Username is ICCP and the password is PHP. And now is it RDP is available? Next, and select VNet 2, and now select the developer IP, and now you can create. So now guys, I'm just create two subnets.
and each and every subnet in 2 virtual machines. Now, if how to connect. So, but before I'm just go to like I'm create a one virtual machine in here is it I'm just create a Vnet one, I'm create a HR machine, and Vnet 2 I'm just create a developer machine. Yes or no? Yes, sir. Now this is Vnet 1. Please use IP 10.0.0/24. It's receive IP for 10 series, and this IP is Vnet 2. Its receive IP is 192.168.1.0/24. So now you can see the HR machine receive a which IP, the HR machine or Vnet developer machine. So now the developer machine receive IP is 192.168.1.4. So now the developer machine receive IP is it 192.168.1.4, and now the HR machine receive IP is 10.0.0.4. Now you can see in another virtual machines. Now I'm just click on server Vnet, server virtual machines, and you can see the 10.0. Now I'm just enable this virtual machine, so I'm just click on connect, then click on RDP, download. I'm access the server machine via public IP. If you can access via private IP, you can configure a VPN. Now click on connect. The username is ICCP and the password is ASD@12345678. Guys, you remember if I'm using a public IP of second machine, so it's easily accessed because the public IP provides the communication is WAN access. But if you can enable a Vnet pairing, so you can access another Vnet machine via private IP. So now it's simply can access a developer machine in a HR machine. Now I'm access this machine inside the HR. Got it? Via private IP. Private IP is 192.168.1.4. तो गाइस मैं डेवलपर मशीन्स को एचआर मशीन पे एक्सेस करना चाहता हूँ वाया प्राइवेट आईपी, क्योंकि इससे बेनिफिट पेयरिंग से ये भी है कि विदाउट पब्लिक आईपी मेरा कम्युनिकेशन. So now, but is it different VNet? So how to access? I'm just go to this HR machine. I'm just click on a remote desktop connection. I'm search a remote desktop connection inside this machine. And type 192.168.1.4. Now it give me the error. Why it give me the error? Because the server machine is deployed in VNet 1 and the developer machine is deployed in VNet 2. That means that both are the different range of IP. I'm already told you that by default the same VNet machines are interconnected. But now I'm just test that the one machine deployed in VNet 1 and another machine is in VNet 2. So when you provide a communication between this to this, you can enable a Vnet pairing. Clear, guys? Yes, sir. Yes, sir. Right? This is your server, or this is your developer. So now, how to enable a pairing is simply I'm just go to home and then click on a virtual network. So, but before clicking virtual network, so it's give you the error. Now I'm just how to solve this error is simply I'm just go to the virtual network, and inside the virtual network you go to the any VPC. I'm just go to the Vnet 1,
And inside the Vnet 1, you can see the option is available is pairing. Option is available the pairing, and then click on the add pairing. Now you can enable a pairing, the pairing connection name. So like Vnet 1-2-Vnet 2. The enable pairing, like enable pairing between Vnet 1 to Vnet 2. Got it? This is the name of the pairing connection. Clear, guys? Now the remote Yes, sir. virtual network. So what is the remote virtual network? In a virtual network remote lies the pairing connection between two to V2, V1. and now the select network, the Vnet 2. So is Vnet 1 is available. So now the Vnet 1 is connected with Vnet 2 and Vnet 2 is connected with Vnet 1. So under select a Vnet 2. So now the before 1 year, this both options are enabled in one by one. But now at this time you can enable a pairing is a one go. So now the both Vnet pairing is enabled like 1 to 2 and 2 to 1 in a same single pair. And now click on OK. So now you can see that the two pairing connection is deployed. Clear, everyone? Yes, sir. And now it's updating. So the status is running on, the connection is established under process. But guys, you always remember one thing. You always remember one thing. Let's come in an interview. Like you guys create a 3 VNet. 1, 2, and 3. Like this is a VNet 1. VNet 1. It's a VNet 2. And it's VNet 3. Now you enable a pairing is between like you enable a pairing between VNet 1 or 2. Got it? And now here you enable a pairing between VNet 2 plus 3. Yes or no? That means the 1 or 2 is connected with each other. That means 1 or 2 is connected with each other and 2 and 3 is connected with each other. But there is no any connections between 1 and 3. 1 and 3. Clear, Siddharth, everyone? When you enable a connection Yes, sir. between 1 and 3, you enable a pairing Between 1 and 3. between 1 and 3. Clear the concept? Guys, now Yes, sir. clear?
Yes, sir. Srishti, clear hai? So now I'm refresh. It's Yes, sir. connected Sir, and now I'm check. Wait, I'm just check, connect. Now it's access. ICCP and the username is ADMINISTRAC. And now click. Sorry, just put the wrong password. So now I'm access the one button. It's 192.1.4. Yeah, Srishti, you asked some question. सर आप CIDR क्या होता है? Classless inter-domain routing यानी कि CIDR means is this one. Slash में जो bits हम दे रहे हैं ना, this is called as CIDR. Bits को CIDR बोला जाता है. That means Okay, if I am using a bit, that means that there is no any class. Classless IP addressing. The class का मतलब है if using a default IP, but here I am using a classless. Now guys, is one more point. The maybe like this is available in like a central area. Like one more Vnet is available in like central US. Is it possible? Yes. Yes, sir. Central US. So like the maybe the your Vnet 3 is available in this location. Like Vnet 3 is available and its user IP is 173 to 172.168.1.0/20. And now it's used one server. One more department is like this department is like HOD. HOD department is available for like US department. So now I'm just create one more Vnet in a different region and different locations. So like I'm just click on our virtual network and then create, select a subscription and select the source group and select is ICCP Vnet 3. In which location, like I'm just select it's available in East US location. Now next is user IP range. Is it 172.168.1.0/24? Now it's using a subnet. It's using one subnet with the subnet name is like HICCP HOD. Head of the department subnet is 172.168.1.0/. Now net. Now review and create. So now if your subnet is available in between two different regions. So now the at this time I'm create between two different regions. So I'm just provide a communication between two different regions. So when you create provide a communication between two different regions. So next, what is the process? The process is Vnet 1. This is a Vnet 1 and this is Vnet 3. Both are create a virtual network gateway. You create a VNG. Create VNG, virtual network gateway. You create a one virtual network gateway for this and create a VNG for this. So this is a virtual network gateway. VNG is for Vnet 1 and is another Vnet 1, Vnet 3. And now you can enable a pairing between VNGs when you provide a communication between different regions.
Got it? So when you provide the communication between different regions, you can enable a pairing between gateways. Or if you provide the pairing between within regions, so it does not require for the gateway. Is it clear, everyone? Yes, sir. So now, Yes, sir. if you can see, can just go to resource, and first of all, I'm just try without at pairing connection. Now the Vnet 3 is also available. So it comes, so wait, without Vnet pairing भी virtual network gateway pairing हो सकती है. So I'm just trying for click on virtual network. So पहले नहीं थी, but I think so अब options आ गया, तभी मैंने अभी तक gateway नहीं बनाया. So like I'm just click on Vnet 1, and now I'm just create a pairing connection. So I'm just click on Vnet pairing and click on pairing and add. Now give the name is enable pairing between Vnet 1 hyphen 2 Vnet 3. So now same enable pairing Vnet 3 to 1, and now the select Vnet 3, and now add. So you can also enable a pairing between two different regions. So now it's successfully updated. So you don't require for the gateway, but if this option is not available, so then you can apply it. So they successfully added a virtual network pairing enable pairing between Vnet 1 to Vnet 3 to the ICCP Vnet 1. Now, सॉरी, कंसर्न समझ में नहीं आया सर. ये आपका जो वीनेट 1 से 3 इसको पेयरिंग के थ्रू कैसे कनेक्ट हो गया? तो डिफरेंट डिफरेंट रीजन में है ना, तो इसमें वर्चुअल नेटवर्क गेटवे why? Because the Azure use on backbone connection for every region. Two things हैं कि Azure when you provide the communication between different regions, Azure मैनुअली Azure ने अपनी खुद की बैकबोन लाइन यहाँ पे बिछाई हुई है, तो वो अपना बैकबोन नेटवर्क यूज करता है. वो तो ठीक है, लेकिन हमें ऑप्शन तो यूज करना पड़ेगा ना वर्चुअल नेटवर्क गेटवे वाला. नहीं, ये ऑप्शन पहले ऑप्शनल था, लेकिन अब नहीं है. पहले कनेक्ट नहीं होते थे, तो पहले हमें वर्चुअल नेटवर्क गेटवे ही चाहिए था, और यहाँ पर हम इनेबल करते थे VPN लाइक अ साइट टू साइट. तो फिर इसकी तो वैल्यू खत्म होगी ना फिर ये वर्चुअल नेटवर्क गेटवे. अगर आप WAN पे जाते हैं, but you also enable ना, या either you use Azure backbone, ठीक है ना, आप बैकबोन के थ्रू भी कर सकते हो, either you use via gateway. आपका दोनों ऑप्शंस हैं. क्लियर? अगर आप ये करते हैं तो यहाँ पर आपका Azure डायरेक्टली अपना बैकबोन नेटवर्क यूज करता है. मुकेश? यस सर. और यहाँ पे ये आपका एक तरीके से VPN है, साइट टू साइट VPN. आप बैकबोन नेटवर्क यूज नहीं करना चाहते, VPN के थ्रू करना चाहते हैं, तो आप VPN के थ्रू भी कर सकते हैं. तो बिटवीन इनेबल पेयरिंग का मतलब है यहाँ पर हम VPN ही इनेबल करते हैं. क्लियर? साइट टू साइट VPN नाम सुना होगा. तो ये VNG इज कॉल्ड अ VPN. तो आप VPN के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं और पेयरिंग के थ्रू भी कर सकते हैं. नाउ मैंने अभी यहाँ पे बैकबोन नेटवर्क वाया पेयरिंग करा है, सो रिफ्रेश. Now I'm just create one virtual machine. So I'm just create a virtual machine, and now I'm just click and create a virtual machine. Select a subscription, select a source group. सर Yeah. सर इसमें जैसे अगर कोई यूजर पब्लिक आईपी के थ्रू जैसे वीपीएन के थ्रू कनेक्ट करके फिर आपस में मतलब दूसरे उसको वीनेट को रीच करना चाहता है तो हो जाएगा उससे कनेक्ट? नहीं होगा, क्या करना क्योंकि पड़ेगा?
समझा नहीं मैं आपका क्वेश्चन। आप मतलब VPN कॉन्फ़िगर कर लीजिए हाँ और VPN से एक्सेस कर लो। दूसरे नेटवर्क को अगर एक्सेस करना है तो पब्लिक है। हमारा जो कंसर्न है ना, सेव द पब्लिक आईपी कॉस्ट, तभी ये पेयरिंग कनेक्शन का ऑप्शन है। क्लियर? ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। लास्ट टाइम में जो VNG के थ्रू हमने किया था ना डिफरेंट रीजन्स को, अभी आप VNG के थ्रू भी कर सकते हो, आप किसी भी चीज के थ्रू कर सकते हो। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, चॉइस इज यूर। कि आप VNG के थ्रू करते हैं तो वो VPN हो जाएगा आपका, और पेयरिंग कनेक्शन के थ्रू करते हैं तो बैकबोन हो जाएगा। जब आप VNG के थ्रू करेंगे तो आपको वहां पे साइट टू साइट VPN सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिंपल से आप अपने सिस्टम्स को पब्लिक आईपी से भी एक्सेस कर सकते हो, प्राइवेट। इसी तरीके से आपके ऊपर है कि आप अजूरे का बैकबोन नेटवर्क यूज करते हो या साइट टू साइट VPN यूज करते हो, तो आप दोनों तरीके से कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकते हो। ओके। सिंपल सा है कि आपको ऑफिस जाना है तो आप कैब से भी ऑफिस जा सकते हो और अपने कार से भी ऑफिस जा सकते हो। यस और नो? यस सर। तो डिफरेंस क्या है कि कैब का आपको पे करना पड़ेगा फॉर सर्विस के अकॉर्डिंग। तो चॉइस है कि आप जो अपने ब्रांचेस को कनेक्ट करना चाहते हो, वो आपके ऊपर चॉइस है कि आप अपनी ब्रांचेस को किस तरीके से कनेक्ट करना चाहते हैं। Vnet 3 is available or review? मतलब इसमें जितनी बारी मतलब वीनेट पेयरिंग अगर क्रिएट करते हैं तो क्या उसके हिसाब से अलग अलग चार्जेस भी लगते हैं क्या? या पेयरिंग के चार्जेस, पेयरिंग इज राउटिंग है। सिंपली मैं आपको बताता हूँ, पेयरिंग आपका क्या है, ये हम राउटिंग ही इनेबल कर रहे हैं। द राउटिंग वर्ड इज सिस्को और नेटवर्क वर्ड, यस। यहाँ पर यहीं पर पेयरिंग नाम दे दिया इसको। तो बट एक्चुअली में दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ राउटिंग, कि आप एक तरीके से स्टैटिक राउटिंग बिटवीन कर रहे हो। राइट सर। ओके। तो जब मैन्युअली सिलेक्ट कर रहे हैं ना, मैं किस नेटवर्क से किस नेटवर्क को सिलेक्ट कर रहा था, दिस ऑप्शन इज अवेलेबल इन अ राउटिंग। यस और नो? यस तो सर। यहाँ पर जो हम गेटवे यूज कर रहे हैं वो हम कौन सा कर रहे हैं, राउटिंग वाला कॉन्सेप्ट है। या आइदर यू यूज अ VPN गेटवे। ठीक है, सिंपल सा है मुकेश, इसका एग्जांपल देता हूं मैं। हम लोग पहले भी सर्वर एक्सेस कर ही रहे थे, बट हमने फायरवॉल के थ्रू भी सर्वर एक्सेस करा, तो उसमें क्या दे दिया हमने, एक फायरवॉल गेटवे लगा दिया। नाउ अब हमने क्या करा, वहां पे रूल बनाया, तब हम फायरवॉल के आईपी से एक्सेस करने लग गए। यस और नो मुकेश? यस सर। यस सर। पहले हम डायरेक्ट कर रहे थे सर्वर के आईपी से। Now that's 172.168.1.4, so try करते हैं, just click on a remote desktop, right click new, one 172.168.1.4. Now click connect, ICCP, and the password is ASD@1234567. तो मैंने आपको बताया था कि आप आइदर VNG के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इससे बेनिफिट क्या हो रहा है कि देयर हमारी VPN की जो कॉस्ट है ना गेटवे की, वो कॉस्ट भी हमारी बच रही है। So now these three machines access, and these all three machines is work in different locations and different VNet. यस, VPN की कॉस्ट सेव कर रहे हैं हम, बट यहाँ पे पेयरिंग का तो चार्जेस दे रहा है ना माइक्रोसॉफ्ट को। हाँ, वो जो देखो जाएगा, लेकिन VPN की कॉस्ट की चार्जिंग ज्यादा है। ओके। देखिए वो क्लाउड के नेटवर्क डिजाइनिंग के ऊपर है कि वो किस टाइप का नेटवर्क बनवाता है, किस टाइप से वो कॉस्ट कैलकुलेट। और ऑलवेज द VNG की कॉस्ट पेयरिंग से काफी ज्यादा है।
I know And कि which one is more secure? मेरा 3 days VNG बने रह गए थे तो मेरा approximately 5,000 rupees cost. The concept is clear, guys. Everyone. Yes, sir. Siddharth, is it clear? The VNet pairing. Yes, sir. What is VNet pairing? Oh, I'm just click on source group. Delete this resource group. When you delete this resource group, the all resources automatically delete. So now you can see the all resources available in single panel. So thank you. I think so enough for today.